In previous classes, we are discussing voltage regulation methods of an alternator. So previously, we have studied synchronous impedance method and MF methods. Now, in today's class, we are going to discuss zero power factor method. Zero power factor method. Simply, we are going to call it as ZPF method. Okay. Sometimes it is also called as Potier method. Potier. Potier method based upon the name of the inventor. So the engineer who proposed, based on the engineer who proposed this method, it is also called as Potier method. Okay. Now, let us recall how we have calculated voltage regulation by synchronous impedance method and MF method. In synchronous impedance and MMF methods, we considered leakage reactance, and armature reaction, armature reaction reactance together. So in the synchronous impedance method, we have taken XS value. XS is nothing but sum of XL and XA. And in MF method, we have neglected XL. The XL value we have neglected, and the entire drop, whatever the drop that going to takes place in alternator is assumed due to armature reaction only. That means we are not considered the leakage reactance, and whatever the drop that going to take place due to leakage reactance also taken into armature reaction drop itself. Therefore, in synchronous impedance method and MF method, we have taken the leakage reactance effect and armature reaction effect combinedly. Therefore, the results, that means the regulation values that we have obtained in synchronous impedance method and MF method are not close to the actual values. In one method, it is larger than the actual value. In one method, it is lower than the actual value. In synchronous impedance method, we got the regulation values more than the actual values. And in MF method, we got the regulation values lower than the actual values. But in case of ZPF method, what we are going to do is we are going to separate XL and XA. That means leakage reaction effect and armature reaction effect are going to be separated. We are going to separate the leakage reactance and armature reaction. So as we are going to separate leakage reactance and armature reaction, the value of regulation that we are going to get by this method is very close to the actual value. Hence, we will get regulation values close to the actual values
in this method. Hence, this method, therefore, this method is called as accurate method. Therefore, this method is called as accurate method. So compared to synchronous impedance and MF methods, what are the regulation values that we are going to get by ZPF method? Those values are very nearer to the accurate, the actual values. That is the values that we are going to obtain by direct method. So direct method lo manaku vache regulation values ki nearer ga untayi. So this method is called as accurate method. Now let us see how to find the regulation by ZPF method. For finding the regulation by ZPF method, we require open circuit data. So in this method, we require open circuit characteristics. So from the test data, we can plot the characteristics. So we require open circuit characteristics and second requirement is terminal voltage characteristics. Terminal voltage characteristics. These terminal voltage characteristics should be plotted at full load conditions with unity power factor. Terminal voltage characteristics at full load, zero power factor condition. The terminal voltage characteristics we have to know at full load, zero power factor condition. Okay, so when you know these two characteristics, then we can find out the regulation by ZPF method. Okay, now the first one, open circuit characteristics, that we have already discussed in synchronous impedance method and MF methods. So for getting the open circuit characteristics, we have to conduct the OC test. That means without connecting any load to the alternator, by varying the field current and running the synchronous machine at rated speed, you can get the open circuit voltage for different values of field excitation. Then by taking field current on x-axis and open circuit voltage on y-axis, you can get the open circuit characteristics. Next, the second curve is terminal voltage characteristics. So how to obtain terminal voltage characteristics? So the procedure to obtain terminal voltage characteristics is, first step is the synchronous machine should be run at synchronous speed. The synchronous machine should be run at synchronous speed. So we have to run the synchronous machine at synchronous speed by using prime mover. Next, second step is we have to
get the characteristics at zero power factor condition. That means we have to maintain the alternator at zero power factor condition. So when we are going to have zero power factor, మనం జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? For what loads we are going to get zero power factor? Resistive loads, sir. Resistive loads, voltage and currents will be in phase, phi equal to 0. So cos phi equal to cos 0. ఎంత వస్తుంది? cos 0 ఎంత? cos 0 1 sir. 1. అప్పుడు యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లోడ్ అవుతుంది. రెసిస్టెన్స్ ఈస్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లోడ్. నాకు జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్ లోడ్ కావాలి. ప్యూర్ ఇండక్టివ్ అయితే జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఇండక్టివ్ ఆర్ ప్యూర్ కెపాసిటివ్. For pure inductive load and pure capacitive load, we are going to have zero power factor. Voltage and currents will displaced by an angle 90 degrees, cos 90 equal to 0. So you can connect either pure capacitive load or pure inductive load. But when you connect a capacitive load, the voltage is going on increases. So in practical experimental conditions, we are going to connect inductive. So pure inductive load should be connected. After that, by varying IF field current, we have to make the current in the alternator to be equal to rated current. So we have to adjust the field current such that rated full load current flows through the armature of the alternator. So alternator armature circuit లో rated current flow అయ్యేంత వరకు field current ని adjust చేసుకోవాలి. So when the full load current is flowing, then we have to take the readings of induced EMF, that means terminal voltage and field current. Then the load is varied in steps. For each step, at each step, IF is adjusted to get rated current in the armature. And then the terminal voltage and field current readings should be noted. Once we note the readings of IF and terminal voltage at rated field current, so we are maintaining the field current to be equal to rated value and each step, and at the same time, as the load is pure inductive, the zero power factor is going to be maintained. So we can get the terminal voltage versus field current values at full load zero power factor conditions. So with these readings, we can plot the zero power factor curve. So the curve will be like this. So if you take IF on x-axis and EOC on y-axis, then you will get the open circuit characteristics. From the OC test, you will get these characteristics. These are OCC. Then from the zero power factor test, you will get IF and V values. So IF on x-axis
V on y-axis. Now if you plot the graph between IF and V, the curve will be like this. So this zero power factor characteristic curve ZPFC will be similar to that of OCC. So it is almost similar to that of OCC, and it is displaced from OCC by a value equal to field impetus or field current required to overcome the armature reaction. So armature reaction effect ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకు ఎంతైతే ఫీల్డ్ కరెంట్ కావాలో, ఆ ఫీల్డ్ ఇంపెడెన్స్ కావాలో, ఆ వాల్యూకి సమానంగా ఉండే వాల్యూతో హారిజాంటల్ గా డిస్ప్లేస్ అయి ఉంటాయి. ఓసిసి జెడ్పిఎఫ్సి కర్వ్స్ హారిజాంటల్ గా కొద్దిగా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉన్నాయి. ఈ గ్యాప్, హారిజాంటల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ఓసిసి అండ్ జెడ్పిఎఫ్సి ఇండికేట్స్ ద field excitation or field impedance required to overcome the armature reaction. So we'll get the OCC and ZPFC curves in this manner. But in actual practice, we need not to conduct all this procedure. So ఈ procedure అంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ZPFC curve రావాలంటే all that we require is only 2 points. If we know only 2 points on the zero power factor curve. సో జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్ కర్వ్ లో మనకు 2 పాయింట్లు తెలిసినా కూడా మనము జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్ కర్వ్ ని డ్రా చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం జెడ్పిఎఫ్సి కర్వ్ మీద ఎక్కువ పాయింట్స్ తెలియకపోయినా, ఇఫ్ యు నో ఓన్లీ 2 పాయింట్స్, దెన్ యూ కెన్ ఆల్సో ప్లాట్ ద జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్ కర్వ్. లెట్ us take this point A and this is point F. If we know these 2 points, then it is sufficient. These 2 points are sufficient to plot the zero power factor curve. So if you know these 2 points, then you can plot the zero power factor curve. Then what are these 2 points? So ఈ 2 points ఏవి? A అంటే పాయింట్, ఏ పాయింట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి, F పాయింట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ the point A is, it corresponds to the corresponding to the field current which gives rated terminal voltage at full load conditions. So alternator లో full load current flow అయ్యేటప్పుడు ఫుల్ లోడ్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ లోడ్ దగ్గర రావాలి అంటే ఎంత ఫీల్డ్ కరెంట్ ఇవ్వాలో ఆ ఫీల్డ్ కరెంట్ పాయింట్ కరస్పాండింగ్ గా మనకు పాయింట్ ఏ వస్తుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎఫ్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఎస్సి టెస్ట్. ద ఫీల్డ్ కరెంట్ రిక్వైర్డ్ to circulate rated full load current gives the F point. So under full load condition, short conditions, what is the voltage? Under short circuit, what is the voltage? Short circuit conditions లో voltage ఎంత ఉంటుంది? Zero, sir. What is the voltage under short circuit conditions? Short circuit conditions 0. So voltage equal to 0. So మనము y యాక్సిస్ లో వోల్టేజ్ తీసుకున్నాము. సో వోల్టేజ్ ఇది 0 కాబట్టి F పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ 0 అవుతుంది. సో y యాక్సిస్ కోఆర్డినేట్ సాటిస్ఫై అయింది. సో టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఇస్ 0 అండర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కండిషన్స్. నౌ అండర్ ఫుల్ లోడ్ కండిషన్స్, సో ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాం రీడింగ్ కాబట్టి, సో జెడ్పిఎఫ్ కర్వ్ కూడా మనం ఫుల్ లోడ్ కండిషన్స్ లో డ్రా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఓకే. నౌ వాట్ అబౌట్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్? ఎస్సీ టెస్ట్ లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంటుంది? దట్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఎంఎఫ్ మెథడ్. ఎంఎఫ్ మెథడ్ చెప్పేటప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాము
So under statistical conditions, the power factor is 0. Voltage is 0 and power factor is also 0. So as this point F corresponds to the 0 power factor, full load conditions with voltage equal to 0. F represents the field current. Therefore, the F lies on the 0 power factor curve, and point A is also taken at full load conditions with 0 power factor load with ZPF load. So this point A is also lies on the point A will also lies on the 0 power factor curve. Now, if you know these 2 points, point A, point F మనకు తెలిస్తే 0 power factor curve ఎలా plot చేయాలి? For that, what you have to do is, once you know the point A and point F, then draw a horizontal line. Then draw a horizontal line AB from point A. So A నుంచి, suppose this is point A నుంచి AB అనే లైన్ డ్రా చేయాలి. This AB should be equal to OF. So AB length ఎంత ఉండాలంటే OF ఉండాలి. So OF కి, that means horizontal axis, x-axis కి parallel గా OF length తో AB అనే లైన్ డ్రా చేయాలి. Afterwards, from the air gap line, so what is air gap line? Air gap line is nothing but the tangent to the OCC. So OCC కి tangent డ్రా చేస్తే ఆ tangent ని ఎయిర్ గ్యాప్ లైన్ అంటాము. ఇది ఓసిసి కర్వ్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాము. దిస్ ఈస్ ఎయిర్ గ్యాప్ లైన్, దట్ ఈస్ టాంజెంట్ టు ద ఓసిసి. నౌ ప్యారలల్ టు ద టాంజెంట్ డ్రా ఏ లైన్ ఫ్రమ్ బి. బి నుంచి ఎయిర్ గ్యాప్ లైన్ కి ప్యారలల్ గా ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. దట్ లైన్ విల్ ఇంటర్సెక్ట్ ద ఓసిసి అట్ సర్టెన్ పాయింట్. సో బి నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే అది ఓసిసిని సి అనే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. దెన్ జాయిన్ ఏసి, ఇట్ గివ్స్ వన్ ట్రయాంగిల్. నౌ దిస్ ట్రయాంగిల్స్ కెన్ బి ఇంపోజ్డ్ at several points. Suppose this is C dash, B dash and A dash. So C dash in a point consider చేసుకొని ఈ డైమెన్షన్స్ తో ABC ట్రయాంగిల్ డైమెన్షన్స్ ఇంకో ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసాం. అట్లా ఇంకో పాయింట్ దగ్గర. So like that, if you draw some triangles and these endpoints A dash, A double dash, all will lie on the ZPFC curve. If you join all these points, then you will get 0 power factor characteristic curve. So, మనకి 2 points ఇస్తే, A, F points ఇస్తే, then also we can draw the OCC, 0 power factor characteristic curve. Okay. Next. So after obtaining the 0 power factor curve, we need to find out the regulation. So OCC వచ్చింది, ZPFC వచ్చింది. ఇప్పుడు regulation కనుక్కోవాలి. For finding the regulation, what we are going to do is, we are going to draw a vertical line, that means a perpendicular line onto the AB from point C. So C నుంచి AB మీదికి ఒక vertical line డ్రా చేస్తాము. It will intersect the AB at point D. సో సి నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఏబి మీదకి డ్రా చేస్తే ఆ లైన్ ఏబిని పాయింట్ డి దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. నౌ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఏసిడి ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కోషియర్ ట్రయాంగిల్. సో ఈ గ్రాఫ్ లో మనకుండే ట్రయాంగిల్ ఏసిడి. సో ఏసిడి ట్రయాంగిల్ ను కోషియర్ ట్రయాంగిల్ అంటారు. And the information that we are going to get from this triangle is the distance CD. The distance CD represents leakage reactance drop. Leakage reactance drop. So it will represent the leakage reactance drop, IXL drop.
and the distance AD. So CD is parallel to V. So CD value వచ్చి voltage depend చేస్తుంది. AD is parallel to the field current axis. So this AD represents field current required to overcome armature reaction drop. Armature reaction drop. So here we have separated the leakage reactance effect and armature reaction effect. So in this manner, by using the quotient triangle, we have separated the leakage reactance and armature reaction effect. Okay. Now, after obtaining these two values, we can get the quotient regulation diagram, and from that quotient regulation diagram, we will get the regulation of the alternator. Let's see how to plot the quotient regulation diagram. Quotient regulation diagram. So for that, this is OCC. This is ZPFC. Suppose this is point A, this is B, this is C, this is D. So ACD is the quotient triangle. Now the length CD represents IXL drop. This is O, this is F. AB equal to OF we have drawn. Okay. So this is the Cauchy curve that we have drawn up to now. Now take voltage as reference vector. So I am taking OV as the voltage vector, rated voltage as the reference vector. Now, if you consider a lagging power factor case, cos phi lagging, then the current vector I is going to lag the load current I is going to lag the voltage by an angle phi. If you want to find out the regulation of the alternator at a load current of I when it is operating with a power factor of cos phi lagging, then I should be drawn with a lagging current of I to the voltage V. Now, if you neglect RA, neglecting RA, so if you neglect RA value, then ER is equal to V plus IXL drop. So the air gap EMF is given by terminal voltage plus leakage reactance drop that we have seen at when we are discussing leakage reactance. So leakage reaction or leakage anti-flux discuss చేసేటప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం. So ER is the air gap induced EMF. So to this V, if you add IRA drop and IXL drop, then you are going to get the ER. But here IRA is negligible. So IXL we are adding to this ER. This IXL we are going to get
by this CD. So ఈ గ్రాఫ్ లో C నుంచి మనకు IXL వస్తుంది. సో ఇఫ్ వి యాడ్ దిస్ IXL టు ద V, సో V కి IXL యాడ్ చేయాలంటే IXL అనేది I కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. సో IXL will be perpendicular to the I. So we will get ER. ER. We will get ER. So once, 1 minute. Okay. ER we are going to obtain from this equation. Now once you know the ER value, then from the open circuit characteristics corresponding to ER, suppose this is ER. To this ER, corresponding to this ER, we need to find out the current I1. So this I1 should be drawn perpendicular to this ER. So ER ki perpendicular ga, ER ki perpendicular ga we have to draw OI1. So this OI1 we are going to get, OI1 is the field current corresponding to ER from OCC. Now one minute. Okay, so after plotting this OI1 vector, we have to add this OI1 is corresponding to leakage reactance drop. Now we have to add the remaining drop, that is armature reaction drop. So manakunde drops IRA drop untundi, IXL drop untundi, IXA drop untundi. IRA drop neglect chesinamu, IXL drop add chesamu, next add chesindi IXA drop. So armature reaction drop manaku in terms of voltage తెలియదు కాబట్టి, so this AD represents field current required to overcome the armature reaction. IF required to overcome armature reaction. So this value we are taking it as OI2. That OI2 should be added to the OI1, or not OI2, I1, I2. We are going to take it as I1, I2. So to this I1 we have to add the I2 parallel with I. So I ki parallel ga we need to add I1, I2. So ఈ I కి parallel గా I1, I2 డ్రా చేస్తాము. Then the resultant given by OI2. So OI1 plus I1, I2 gives us OI2. So this OI2 gives the field current required to get open circuit voltage. So this is I2 అనుకుంటే I2 corresponding గా మనకు OCC నుంచి వచ్చే వోల్టేజ్ E0. OCC నుంచి వచ్చే వోల్టేజ్ E0. So correspond to this I2, we have to get the E0 value. That E0 will be perpendicular to OI2. So from this phasor diagram we will get the E0.
So as we know the E naught, then we can calculate the percentage regulation equal to E naught minus V by V into 100. So this is the procedure for finding the regulation of an alternator by ZPF method. So what we need to do is, first from the given data we have to plot the open circuit characteristics and short circuit characteristics. సో ఇచ్చే డేటా నుంచి ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, షార్ట్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్లాట్ చేయాలి. ఓకే, ఆఫ్టర్ ప్లాటింగ్ ద ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ we have to draw the Poisson triangle. ఈ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయాలి. Once the Poisson triangle is plotted, from that Poisson triangle we have to get the values of IXL and I1 I2. IXL is represented by this CD and I1 I2 is given by this AD. Once we got IXL drop and I1 I2, then you can get the phasor diagram or Poisson regulation diagram. For that, first we need to find out the air gap induced EMF ER. ER value is given by vector sum of V and IXL drop if RA is negligible. If RA is considered, then we have to add IRA drop also. The resultant ER, whatever the value that we have got, correspond to that ER, we have to find out the field current. That field current we are going to take it as OI1. That OI1 should be drawn in perpendicular to ER. Then to this OI1, we have to add the I1 I2 in parallel with OI. So I ki parallel ga I1 I2 draw cheyali. The result of OI1 and I1 I2 gives the OI2. So corresponding to OI2, we have to get the E naught value from the open circuit characteristics. As we got the E naught value, then we can find out the regulation by using the relation E naught minus V by V into 100. So this is ZPF method. So in this method, we are separating the leakage reactance drop and armature reaction drop. Therefore, this method is going to give regulation values very close to the actual values. Hence, this method is called as accurate method. Okay. Now, we will do one problem on this so that we can easily understood how to find the regulation by ZPF method. Note down this problem. Once you note it, inform me.
Find the regulation by ZPF method of 500 kVA, 6600 volts, 3-phase, 50 Hz, star connected alternator at full load, unity power factor, having the following data: IF values, open circuit voltage, full load, zero power factor, line voltages they had given, and they have neglected the resistance. We need to find out the regulation at full load conditions and unity power factor by using ZPF method. Not just no problem. Yes, okay. Now, IF versus COC gives the open circuit characteristics. IF versus ZPF gives the zero power factor characteristics. Okay. Now, in order to plot the open circuit characteristics and zero power factor characteristics, what we have to do is, generally we are going to take the voltage in per phase. So these two are line voltages. So convert those values into phase voltages. 32, 50, 25. 100, 140. So what is the open circuit voltage per phase? 3100 by root 3. One seven nine zero, sir. 1790. సో కొందరు ఈఓసి చేయండి, కొందరు జెడ్పీఎఫ్ చేసేయండి. త్వరగా చెప్పేస్తారండి. ఒకటి చేయండి, అందరూ ఒకటే చేయండి వరుసగా. 4900 by root 3. 2829, sir. 6600. 3810, sir. 100కి అంటే 7500 by root 3. 4330, sir. 8300 by root 3. 4792, sir. sir. Next 0. ఎంత 1850 by root 3. 1850 by root 3. 1068, sir. Next 4250 by root 3. 2453, sir. 2454. Next 3349, sir. 4041, sir. okay. And what is the given data? S equal to 500 kVA. Next, rated voltage is 6600. V equal to 6600 volts. That means V equal to 6300, 3810 మనకు వచ్చింది. 3810 volts. V వచ్చింది. RA is negligible. And cos phi is 1 they had given. Okay. Now we need to find out the full load regulation. So first full load current కావాలి. I equal to formula S by V, sir. ఎంత వస్తుంది?
S by V na root 3 V na. Road 3V, sir. And root 3 VL. 43.73, sir. Amperes. 43.73 amps. Okay. Next, for finding the ER, we require IXL drop. సో IXL డ్రాప్ కావాలంటే మనము గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకు ఫీల్డ్ కరెంట్ మ్యాక్సిమం 140 దగ్గర ఉంది. సో యూ కెన్ టేక్ x axis 1 centimeter equal to 10 amps. సో x axis 1 centimeter equal to 10 amps. y axis లో వోల్టేజ్ తీసుకోవాలి. వోల్టేజ్ మీకు ఈఓసి వాల్యూ 4792 వరకు వచ్చింది కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ 250 volts 1 centimeter. సో 1 centimeter 250 volts తీసుకొని గ్రాఫ్ డ్రా చేయండి. Draw the graphs between IF and UOC, IF and V. So IF 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Next, voltages. 0, 250, 500, 1000, here 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000. So I have taken the voltage scale and field current scale. Now for 32 amps, voltage is 1790. 32 to 1790. So corresponding to 32, 1790. Around here, I am going to get the point. Next, 50 ki 2830. 50 ki 2830. So is 750. So around here I am going to get. This is also 1790 means is 1750. 1790 here. Okay. Next, after 50, 75. For 75, 3810. 75, 3810. Somewhere here. Next, 100, 4330. 100, 4330 here. And then 140, 4800. 100 తర్వాత 140 కదా. 11, 12, 13, 14 here. 4800. Somewhere here I am going to get. If I join all these points, I am going to get the OCC. Next,
ZPFC. For ZPFC, for 32 it is 0. So here it is 0. Next for 50 it is 2830. Sorry, 1068. 1070 somewhere here. Next 2450 for 75. Next for 100 3350. Next for 140 4050. If we join all these points, then we are going to get 0 power factor curve. Sorry, this point is wrong. For 140 4040, 4000 here. So 700 230, oh, sorry. 110 120 130 140 here. Zero power factor curve. So in this way, we can plot the OCC and ZPFC curves. So curves draw చేసి చెప్పండి అయిపోతే. కర్వ్స్ డ్రా చేయండి, డ్రా చేసేది అయిపోతే చెప్పండి. సో ఓసీసీ జెడ్పీఎఫ్సి డ్రా చేయండి. అయిపోయిందా? Is it over? డ్రా చేశారా? Yes, sir. డ్రా చేయని వాళ్ళు మనం డ్రా చేద్దరు. ఇప్పుడు చెప్పేది వినండి. ఇప్పుడు మనకు పోస్టర్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయాలి. పోస్టర్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయాలంటే వాటి ఖచ్చితంగా పాయింట్ ఏ ఆన్ ది జెడ్పిఎఫ్సి. సో 0 పవర్ ఫ్యాక్టర్ కర్వ్ మీద మనము ఏ పాయింట్ కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఏ పాయింట్ ఎక్కడ కన్సిడర్ చేస్తారు? సో ఏ పాయింట్ ఇక్కడెక్కడైనా తీసుకోవాలి. ఎక్కడ తీసుకుంటారంటే, సో we have this point from the data, this point from the data, this point from the data. So in between, all the points are free-handedly joined by you.
సో ఈ పాయింట్ ఇది 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 ఈ 3 పాయింట్లు మనకు టెస్ట్ డేటాలో టేబుల్ కాలంలో ఇచ్చారు. 2454, 3349, 4041, 1.1068 ఈ పాయింట్స్ ఇచ్చారు. సో ఈ పాయింట్స్ మాత్రమే మనకు అందరికీ సమానంగా ఉంటాయి. ఫర్ ఆల్ పర్సన్స్ హు ఆర్ డూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి దేర్ ఇన్ ద జెడ్పిఎఫ్సి. రిమైనింగ్ పాయింట్స్ నేను ఇలా డ్రా చేశా, ఇంకొందరు ఇలా డ్రా చేసి ఉంటారు, కొందరు కింద నుంచి డ్రా చేసి ఉంటారు. సో అలా మిడిల్ పాయింట్స్ తీసుకుంటే it may be different, that may be different from others. So while considering the point A, take the points given in the graph itself. So graph lo manaki a point icharu, ZPFC meeda point untundi, aa point teeskondi. So I am taking this point 3349 corresponding to point 100 amps field current corresponding to point ni A ga teeskunna. Now I have to draw the tangent air gap line. Tangent వచ్చి ఇనిషియల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ 32 amps దగ్గర ఉంది కదా, ఆ పాయింట్ ని ఆరిజిన్ ని కలుపుతూ గీసేసేయండి చాలు. Draw the air gap line. ఎయిర్ గ్యాప్ లైన్ డ్రా చేసిన తర్వాత look at this 32 as పాయింట్ ఎఫ్. సో మనకు ఓఎఫ్ ఎంత వచ్చింది, 3.2 సెంటీమీటర్స్ లెంగ్త్ వచ్చింది. ఈ 3.2 సెంటీమీటర్స్ లెంగ్త్తో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా లైన్ ఏబి. లైన్ ఏబి డ్రా చేస్తున్నా. డ్రా ద లైన్ ఏబి such that AB equal to OF. AB equal to OF ఉండేలా OF లెంగ్త్ AB డ్రా చేయండి. తర్వాత B నుంచి ఈ టాంజెంట్కి ప్యారలల్గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే అది ఇక్కడ C అనే పాయింట్ దగ్గర OCCని కట్ చేస్తుంది. జాయిన్ ద AC and draw a perpendicular line from the C onto the AB. That point we are taking as D. Now measure the CD and AB. CD ఎంత వచ్చింది, AB ఎంత వచ్చింది చెప్పండి. CD ఎంత, AB ఎంత? ఏ పాయింట్ నుంచి ఓఎఫ్ లెంగ్త్తో ఏబి అనే హారిజంటల్ లైన్ డ్రా చేయండి. బి నుంచి ఓసిసి మీదకి టాంజెంట్ ప్యారలల్ ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. ఆ లైన్ సి అనే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. సిని ఏని జాయిన్ చేసి ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఫామ్ అవుతుంది. ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో సి పాయింట్ కార్నర్ నుంచి ఏబి సైడ్ మీదకి సిడి అనే పర్టికులర్ లైన్ డ్రా చేయండి. సో ఆ లైన్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఏసీడీ అనేది కోషి ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. నౌ ఫైండ్ అవుట్ ద సిడి అండ్ ఏడి వాల్యూస్. నాట్ ఏబి, ఏడి. ఏబి ఈజ్ 3.2, దట్ వీ నో. ఏడి కావాలి. సిడి ఎంత వచ్చింది, ఏడి ఎంత వచ్చింది? సిడి ఎంత వచ్చింది, ఏడి ఎంత వచ్చింది? How much you got?
CD. CD అంటే ఐఎక్స్ఎల్ అనుకుంటు సిడి లెంగ్త్ వచ్చి ఐఎక్స్ఎల్ డ్రాప్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఏడి అనేది ఫీల్డ్ కరెంట్ రిక్వైర్డ్ టు ఓవర్కమ్ ద ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ డ్రాప్. ఇప్పుడు మనకు ఐఎక్స్ఎల్ ఎంత వచ్చింది, సో ఎంత డిస్టెన్స్ వచ్చింది, మీకు ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది సిడి, హౌ మెనీ సెంటీమీటర్స్ యు గాట్ ఫర్ సిడి? 1.2, sir. 1 point 2, sir. 2. It's very small. I got 1.9. Any other answer? Sir. 1.6, sir. 1.6. Okay. మీకు వచ్చిన వాల్యూ వేసి 1.9 ఇంటూ నాకు వచ్చిన 1.9 ఇంటూ స్కేల్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హియర్? 1 సెంటీమీటర్ అని తీసుకున్నాం మనం స్కేల్. y-axis లో స్కేల్ 1 సెంటీమీటర్ అని తీసుకున్నాము. 250 volts ఏనా? 250 volts కదా స్కేల్ తీసుకున్నది మీరు. y-axis 250 తీసుకున్నా 500 తీసుకున్నారా? 250, sir. 250. So 1.9 centimeters into 250. We will get 475 volts. IXL నాకు 475 volts వచ్చింది. మీకు 400 వచ్చినా కూడా నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ I1 I2 ఎంత వచ్చింది? ఏడి లెంగ్త్, ఏడి ఏ నుంచి డికి. ఏ నుంచి డికి 2.5, sir. 2.5. నాకు 2.4 వచ్చింది. ఓకే, మీకు వచ్చిన వాల్యూ. సో 1 సెంటీమీటర్ 2.4 సెంటీమీటర్స్. ఈచ్ సెంటీమీటర్ అని తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ కరెంట్ y-axis-లో, సారీ x-axis-లో 10. కరెంట్ 10. సో 2.4 into 10. సో 24 amps. 24 amps. So from the characteristic curves we have to obtain the IXL value and I1 I2 value. ఇది వచ్చిన తర్వాత రెగ్యులేషన్ కనుక్కోవాలి ఫర్ ద రెగ్యులేషన్ డయాగ్రామ్. సో ఫస్ట్ we need to find out the ER. So air gap, EMF, ER equal to square root of V cos phi plus IRA whole square plus V sin phi plus or minus IXS. So IXL, only IXL, not IXS. XS తీసుకుంటే ఈ నాట్ వస్తుంది, మనం సపరేట్ చేసాం కాబట్టి XL XL, ఓన్లీ XL మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. IXL. ఓకే, హియర్ V ఎంత? 3810 నా? V equal to 3810. 3810 power factor is cos phi is unity. IRA, I is how much you got? 43.73 into 0. Sorry, 0. So it entire term will become 0. Okay. Whole square plus 3810 into 0 plus IXL. So we need not to separate IXL value, whatever the value that we have got here is 475 whole square. So it will become 3810 square. So this is 0. So we can eliminate this one. Plus this will also become 0. So only 475 square. That we are going to get the value as
3839 volts, sir. 3839 volts. Now, ఇది నాకు వచ్చిన వాల్యూస్ మాత్రమే 475 అనేది. మీకు వచ్చిన వాల్యూ మీరు వేసుకోవచ్చు. మీకు వచ్చింది, మీకు 460 వచ్చింది లేదా 400 వచ్చింది. సో యూ కెన్ యూస్ యువర్ వాల్యూ ఫర్ ద వాల్యూ దట్ యు గాట్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ OI2. OI2 కానీ మనకు OI1 కావాలి. సో ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద OI1. సో OI1 is the field current corresponding to ER. So that is 3839 volts from OCC, that equal to, so 3839 corresponding 3839, that means 3840 ki corresponding OCC నుంచి వచ్చే ఫీల్డ్ కరెంట్ ఎంత వచ్చింది? ఎంత వస్తుంది? 3840 కరస్పాండింగ్ గా. హౌ మచ్? 80కి సరౌండింగ్స్ లో వస్తుంది. 80 అటు ఇటు ఒక 77 to 82 మధ్యలో వస్తుంటుంది. అంతేనా? గ్రాఫ్ షీట్ లో చూస్తే 3800 కరస్పాండింగ్ గా 3825 ఆర్ 3850కి ఎంత వచ్చింది? కరస్పాండ్ 3850. 39 గ్రాఫ్లో పెట్టలేం కదా. ఈచ్ డివిజన్ స్మాల్ డివిజన్ 25 volts కాబట్టి 3850 కరస్పాండింగ్ గా చూసుకొని చెప్పండి ఎంత వచ్చింది. How much you are getting? గ్రాఫ్ నుంచి 3840 కరస్పాండింగ్ గా కిందికి డ్రా చేస్తే how much value you are getting? OCC గ్రాఫ్ నుంచి 3840కి కరస్పాండింగ్ గా 39. మరి కరస్పాండింగ్ గా వచ్చే ఫీల్డ్ కరెంట్ ఎంత వచ్చింది? $77, sir. 77 amps. Now we need to find out the OI2. So OI2 is given by the vector sum of OI1 and I1 I2. So that equal to, they are displaced by an angle 90 plus or minus 5. MF method లాగా తీసుకోండి. OI1 square plus I1 I2 whole square minus 2 OI1 into I1 I2 cos of 90 plus or minus 5. Plus is for lagging case, minus is for leading case. Okay. OI1 ఎంత? 77 square plus I1 I2. I1 I2 is 24 మనకు వచ్చింది. 24 square minus 2 into 77 into 24 into cos 5 equal to 1 కాబట్టి 590 అవుతుంది. సో cos 90 ఎంత? cos 90
cos 90 ఎంత 0. 0. సో లాస్ట్ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. 72 స్క్వేర్ ప్లస్ 24 స్క్వేర్ హోల్ అండర్ రూట్ ఎంత వస్తుంది? 77 స్క్వేర్ ప్లస్ 24 స్క్వేర్ హోల్ అండర్ రూట్ 77 square plus 24 square whole under root. Square root of 77 square plus 24 square. 75.89. 72 కదా 77 కదా 7 అది 75. 77 square Yes. 77 square plus 24 square 80.65. 80.65. So you can take it as round figure 81 point పెట్టలేం కాబట్టి గ్రాఫ్ లో 81 amps I am taking. So therefore E naught equal to open circuit voltage corresponding to OI2 from OCC. So OCC గ్రాఫ్ నుంచి OI2 కరస్పాండింగ్ గా 81 వచ్చింది కదా. సో 81 కి కరస్పాండింగ్ గా, సో 81 ఈజ్ I2, దానికి కరస్పాండింగ్ గా ఎంత వస్తుందో ఆ వోల్టేజ్ E0. సో గ్రాఫ్ నుంచి OI2 కరస్పాండింగ్ గా వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. 81 amps కరస్పాండింగ్ గా ఎంత వచ్చింది E0. ఫీల్డ్ కరెంట్ I1 ఉన్నప్పుడు, సో దట్ ఈజ్ 81 ఉన్నప్పుడు, I1 కాదు I2 ఉన్నప్పుడు, ఫీల్డ్ కరెంట్ 81 amps ఉన్నప్పుడు వోల్టేజ్ ఎంత? ఎంత వచ్చింది? గ్రాఫ్ నుంచి 81 amps దగ్గర ఇది OCC అనుకుంటే (81) కి కరస్పాండింగ్ గా వోల్టేజ్ E0 అవుతుంది. 3950 sir. 950 volts. 3950 volts. 3950 volts. So we got the value of E0. E0 వచ్చింది కాబట్టి we can find out the regulation. Therefore percentage regulation equal to E0 minus V by V into 100. 3950 minus 3810 divided by 3810 into 100. How much? $3.67 sir. So this is the procedure for finding the voltage regulation of an alternator by using ZPF method. It is almost similar to that of MF method. So in MF method, we have calculated V plus IRA cos phi, but here we are going to separate the IXL drop and field current corresponding to armature reaction.
That is the only additional thing that we are going to do. After finding the two values of IXL and field current corresponding to armature reaction drop, we have to find the air gap EMF. అక్కడ V plus IRA cos phi కనుక్కుంటాము, ఇక్కడ ER కనుక్కుంటాము. ER కి ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములా ఆల్రెడీ మనము సింక్రోనస్ ఇంపెడెన్స్ మెథడ్లో వాడాము. అక్కడ XS వాడింటాము, XL XA రెండు కంబైన్ చేసి ఇక్కడ XL XA సపరేట్ చేసినట్టు ఫస్ట్ ఓన్లీ వీఆర్ యాడింగ్ ద XL మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ XL వస్తుంది. సో దీని నుంచి ఈఆర్ వస్తుంది. ఈఆర్ వచ్చిన తర్వాత ఈఆర్ కరస్పాండింగ్ గా ఓసిసి నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్. సో ఈ ఈఆర్ కరస్పాండింగ్ గా ఫీల్డ్ కరెంట్ కనుక్కుంటాము. అది మనం అక్కడ IF1 అనుకున్నాము దాంట్లో ఎంఎఫ్ మెథడ్లో. అలాగే ఐఎఫ్2 వచ్చి ఇక్కడ ఓన్లీ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ మాత్రమే కరస్పాండింగ్ గా, అది మన గ్రాఫ్ ఫోషి ట్రయాంగిల్ నుంచి వచ్చింది. సో IF1 IF2 తెచ్చిన తర్వాత దాన్ని వెక్టార్ రిజల్టెంట్ కనుక్కున్నాము. సేమ్ ఫార్ములా హియర్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. సో అక్కడ IF1 IF2 అంటే ఇక్కడ మనం OI1 I1 I2 అంటున్నాము. లేదంటే మీరు మీకు కన్వీనియంట్ గా ఈజీగా ఉంటుంది సార్ నాకు అనుకుంటే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాస్ IF1 అండ్ IF2. సో దీన్ని IF1 అని దీన్ని IF2 అనుకొని కూడా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ద రిజల్టెంట్ వీఆర్ కాల్ ఇట్ యాస్ OI2. మనం అక్కడ IF అన్నాము. వచ్చిన రిజల్టెంట్ కరస్పాండింగ్ గా ఓసిసి గ్రాఫ్ నుంచి ఈనాడు కనుక్కుంటాము. ఈనాడు నుంచి రెగ్యులేషన్ వస్తుంది. సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేసినాడు. ఒకవేళ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కన్సిడర్ చేసింటే ఇక్కడ IRA యాడ్ చేస్తాము. సో IRA RA వాల్యూ వస్తుంది, దాని ప్రకారం ఈ వాల్యూ మారుతుంది. సో దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ వస్తుంది, ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అంతే, కానీ ఇక్కడ 0 అయింది వాల్యూ, ఇక్కడ 0 బదులు దానికి సర్టన్ వాల్యూ వస్తుంది. బట్ the procedure is not going to change. The same calculation, the same formulas we need to use for finding the regulation. Even RA is also considered. Okay. Suppose if in the exam they asked determine the leakage reactance value. Leakage reactance value find out chemate ela kanukuntaru. Leakage reactance value kuda kanukomannadu anukondi. What is the value of leakage reactance annadu anukondi. Ela kanukuntaru? Anyone has having idea? Look an idea on that. లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ ఎలా కనుక్కుంటారో ఏమైనా ఐడియా వచ్చిందా? ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం చేస్తాం కదా, ఈ ప్రాబ్లం నుంచి ఒకవేళ ఆల్టర్నేటర్ యొక్క రెగ్యులేషన్ కాకుండా లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే చేయగలరా? ఎలా చేయొచ్చు ఎవరికైనా ఐడియా వచ్చిందా లేదా? You got any idea? Anyone? వచ్చిందా లేదా చెప్పండి, నేను చెప్తా రాకపోతే. ఎక్సెల్ కనుక్కునేదానికి ఏమన్నా రిలేషన్స్ చూసుకున్నారా? ఏమన్నా రిలేషన్స్ ఐడియా వచ్చాయా? ఈ ప్రాబ్లంలో డిటర్మైన్ ద లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ ఆల్సో అన్నాడు అనుకోండి, ఎలా కనుక్కోవాలో ఎవరికైనా ఐడియా వచ్చిందా? ఎనీవన్? ఎనీవన్ గాట్ ద ఆన్సర్? తెలిసిందా లేదా? నో. ఓకే. సో మనకు కోషెట్ ట్రయాంగిల్ నుంచి ఏమేమి వచ్చినాయి? కోషెట్ ట్రయాంగిల్ నుంచి మనకి ఏ వాల్యూస్ వచ్చినాయి? వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ దట్ వి గాట్ ఫ్రమ్ ద కోషెట్ ట్రయాంగిల్? కోషెట్ ట్రయాంగిల్స్ మనకి ఏ వాల్యూస్ వచ్చినాయి? ఈ రెండేనా? IXL I1 I2. సో ఇక్కడ మనకు IXL వచ్చింది. IXL ఎంత? 475. మనకు కావాల్సింది XL వాల్యూ కావాలి. సో IXL ఈక్వల్ టు 475 అయితే XL ఈక్వల్ టు 475 బై
ఐ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం 43.73. సో 43.73 into XL equal to 475. So XL equal to 475 by 43.73. సో మనకు 4 షేడ్ ట్రయాంగిల్ నుంచి IXL వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి ఈ IXL వాల్యూని ఐతో డివైడ్ చేస్తే దెన్ విల్ గెట్ ద XL. సో IXL ఈక్వల్ టు 475. సో XL ఈక్వల్ టు IXL by I, that equal to 475 divided by 43.73. సో ఇంత వాల్యూ వస్తే అది మనకు లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ అవుతుంది. సో బై యూజింగ్ దిస్ రిలేషన్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద లీకేజ్ రియాక్టెన్స్. ఓకే, సో విత్ దిస్ థర్డ్ యూనిట్ ఈస్ completed. So next class we will start